So the topic is thermodynamics. Thermodynamics means a branch of chemistry which relates chemistry and energy, simply speaking. So here we have to discuss some functions. Those are path functions, state functions. So, what is path function? What is state function? Path function means a function which depends upon path of reaction. Path of reaction. Okay. State function. A function which depends upon initial state and final state. Initial state and final state. Okay. So now we have to discuss about some overall functions, important functions used in thermodynamics. Those are heat, work, enthalpy, entropy, internal energy, enthalpy, entropy, internal energy, heat, work. So these are the most important thermodynamic properties of a system. Okay. So this is introduction to thermodynamics. Now let us see what is system. The familiar terms appears in thermodynamics is system, surroundings. System can be defined as a space under observation. A space under observation with true or imaginary boundaries. True or imaginary boundaries. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ రూమ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ స్పేస్ విత్ డెఫినెట్ బౌండరీస్, ట్రూ బౌండరీస్. ఈ క్లాస్ చుట్టూ మనకు ఈ వాల్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ మనం చూడగలుగుతున్నాం. సో దే ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ బౌండరీస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిస్టమ్. The outside of this classroom or the vicinity of the classroom is to be considered as surroundings. Okay. So what about imaginary boundaries? True or imaginary boundaries are. So మీరు ఇక్కడ నిలబడుకున్నారు. జస్ట్ మీ ముందు ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన పొడి చేసాడు. ఓకే. నువ్వు అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్ళు. ఓకే. నీ చుట్టూ ఏం లేదు. There is no true boundary around you. But the thing happened is not related to you. You have imagined a boundaries around you. Such type of boundaries is said to be imaginary boundaries. Whatever it is, finally the definition for the system is a space under observation with true or imaginary boundaries is said to be system. Surroundings means, simply speaking, vicinity of the system. Vicinity of the system. Vicinity అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్లేస్, అడ్జసెంట్గా ఉండే ప్లేస్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ యాజ్ సిస్టమ్, ద విసినిటీ విల్ బీ ద కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అండ్ స్టాఫ్ రూమ్ అండ్ జువాలజీ ల్యాబ్, కారిడార్ అండ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్. సో రైల్వే స్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. వెరీ నెక్స్ట్ ఉండేదాన్ని విసినిటీ అంటారు. దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి సరౌండింగ్స్. ఓకే. Here, system can be classified into following types. That is open system,
closed system, isolated system. Isolated system. Here let us consider water boiling in a open container. In a open container. So this is to be considered as open system. Here the most important thing is the energy and mass will transfers into the surroundings. Surroundings లోకి ఏమేమి వెళ్తాయి? ఎనర్జీ వెళ్తుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా జరుగుతుంది. సో మీరు బాయిల్ చేసే ముందు హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పోసి బాయిల్ చేస్తే కొద్దిసేపు తర్వాత చూసినట్టయితే అవి పావు లీటర్ అవుతాయి. So that means some extent of matter is also transferred into the surroundings from the system. Okay. So now when you consider with closed system, here also I am taking example water boiling in a closed container. Just the container అంటే మీరు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టి దాని మీద మూత పెడితే simply that is said to be closed system. Here you restricted to pass the matter into the surroundings. మీరు మ్యాటర్ ని సరౌండింగ్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా ఆపుతున్నారు. బట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ కమ్స్ అవుట్. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. హియర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ హాట్ వాటర్ ఇన్ ఎ థర్మోస్ ఫ్లాస్క్. థర్మోస్ ఫ్లాస్క్ మీన్స్ ఎ ఫ్లాస్క్ విత్ ఇన్సులేటరీ వాల్స్. దీంట్లో బాయిల్డ్ వాటర్ తీసుకున్నారు. So here no heat will transfer, at the same time no matter will transfer. Okay, so this is about system in thermodynamics. Let us see a glance again. So here there are thermodynamic functions, state functions and path functions. A function which depends upon the path of the reaction is said to be path function. A function which depends upon the initial state and final state is said to be state function. Okay. So then system, when you consider the system and surroundings, a space under observation with true or imaginary boundaries is said to be system. Vicinity of the system is said to be surroundings. ఈ సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ రెండు కలిపి యూనివర్స్ లో ఉంటాయి. దాంతో మనకు పర్లేదు. నెక్స్ట్, సిస్టమ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. Open system. In open system, energy and mass will transfer into the surroundings. Closed system. In closed system, only heat or energy will transfer into the surroundings. No matter will transfer. When you consider with isolated system, no heat will transfer and no matter will transfer. So that is about system.